Puedo tocar por comida. La voz T meta de la niña de 12 os resonan por el vestibulo del Hotel Continental, cortando las elegantes conversaciones como una cuchilla afilada. La gente de hablar, volvía en dos para enfrentar a la pequeña negra, quisi atrevía a interromper el el beneficio más exclusivo de la ciudad. Amelia Washington estaba parada en la entrada del salón principal, sus grandes ojos esperanzados fijados en el piano de cola Steinway brillaba bajo las aradas de cristal. Su ropa simple y ligeramente holgada contrastaba marcadamente con los vestidos de disiador y trajes a medida a su alrededor. Apretaba una mochila gastada contra su pecho como si fuera un escudo protector. Simo entered izanita aquí. Sugera una mujer de cabello platino, agarrando fuertemente su copa de champán. Dida est seguridad. El evento era una gala para recaudar fondos para Jeff Veen's desfavorecidos, una ironía que no escapa Amelia, quien había pasado la última semana durmiendo en diferentes refugios. Había escuchado sobre el evento cuando pasa por la entrada del hotel mes temprano y algo dentro de ella la impulsa a intentar entrar. Victoria Sterling, la organizadora del evento y heredera de una fortuna familiar, se acerca con pesos medidos, a los 45 años personificaba la élite social de la ciudad educada, refinada y completamente convencida de su superioridad moral. Querido dijo con una sonrisa condescendiente, este no es lugar para ti. Hey un McDonald's a dos cuadras de aquí, solo quería tocar, repetí Amelia su voz ganando una firmeza inesperada. Solo una canción a cambio de un plato de comida. Las risas comenzaron a extenderse por la multitud. Free que pude tocar el piano, Saberola un hombre con un traje azul marino. Probablemente ni siquiera sabe cuál tecla es du. Es tierno himo estos nidos son tan imaginativos. Agrega otra mujer, sacudiendo la cabeza con la estima fingida. Ven una película creen puden hacer cualquier cosa, pero Amelia no baja la mirada, había algo en su postura, una dignidad tranquila, una confianza silenciosa, que parece fuera de lugar en una niña de su situación, como si supiera algo cuados los dems ali desconocí completamente. Il Dr. Robert Chun, un pianista reconocido y uno de los jueces de competencias nacionales, observaba la escena desde el fondo del salón. Había notado si los ojos de la niña se fijaban en el piano con una reverencia que rara vez vía incluso en estudiantes avanzados. Había reconocimiento al familiaridad Victoria se acerca el Dr. Chun, quizzes deberíamos de jarla tocar. Después de todo, estamos aquí para a jolivines talentosos, no es Victoria ria un sonido cristalino y cruel. Robert, por favor mi rala, los niños como esta no tienen acceso a educación musical. Es imposible, lo que ninguno de ellos sabía era que Amelia había crecido durante los primeros 8 años de su vida en un hogar donde la música era tan esencial como respirar. Su abuela, una pianista clásica que nunca alcanzó el reconocimiento climérico debido al color de su piel había sido su primera y tónica maestra, cuando su abuela Marie y Amelia terminan el sistema de cuidado temporal live consigo no solo el dolor de la pérdida, sino un talento que ni siquiera ella comprendía completamente. Mientras todos la miraban con desdén, Amelia se mantuvo firme como alguien que había resistido tormentas mucho peores y aprendido a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocaran una melodía invisible, un juzbido que había desarrollado para calmarse en los momentos en sus difíciles. Si estás disfrutando esta historia de superación justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir una simple pregunta inocente estaba a punto de silenciar el habitación alina de prejuicio y revelar un talento redefiniría todo lo que esas personas pensan and sobre el potencial humano. Victoria Sterling Cruz los brazos y teatralmente como si hubiera escuchado la broma más absurda del mundo. Mi birida? Dijo, su voz gotando condescendencia, wa que insistes tanto hagamos un pequeño trato, puedes tocar pero con algunas condiciones.
la multitud si acerc mus, sintiendo el olor de un aspect culo cruel a punta de desarrollarse, Victoria amaba sur el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad moral frente a otros miembros de la alta sociedad, primera condición anunci Victoria, levantando un dedo perfectamente arreglado. Tocar solo una canción y nosotros elegiremos que, segunda condición si logra tocar decentemente, personalmente pagaré una cena completa, pero hizo una pausa dramática cuando fall miserablemente, como sabemos que lojar, sire doc inmediatamente y nunca molestar a gente respetable nuevamente. Que cruel. Cesar una mujer mayor al fondo del grupo, pero su voz fue jugada por la risa aprobatoria de los otros invitados. Amelia permanecía invil, sus ojos fijos en el piano. Algo estaba sucediendo en su mente, recuerdos mezclandos con el presente. Casi podía escuchar la voz suave de su abuela Betty. Cuando la gente intenta menospreciar deja que la música hable por ti querida. La música no miente. Acepto, dijo Amelia simplemente, su voz clara y firme. El Dr. Chun observaba, fascinado. Había algo en la postura de la niña, en la forma en que miraba el instrumento, que lo intrigaba profundamente. En 30 años evaluando pianistas, había desarrollado un instinto para reconocer el verdadero talento, y algo sobre esta niña hacía cosquillar sus sentidos expertos. Perfecto, Victoria aplaudí. Ahora la música, murmuró alrededor, buscando lo opción más difícil y humilante posible. Sus ojos se posaron en James Morrison, un pianista mediocre que tocaba en bares locales. James, querido, ¿cuál sería una pieza adecuada para nuestra joven artista? James sonrió maliciosamente. ¿Qué tal para Elisa de Beethoven? Todos los que alguna vez se sentaron al piano al menos una vez en su vida intentan tocar esa pieza. Si realmente sabe algo, debería poder hacerlo, la elección provoca raíces de la multitud. Para Lisa era considerada una pieza para principiantes entre ligos, pero tocarla perfectamente requiere técnica refinada y ados de práctica. Era la trampa perfecta. Si Emilia conocía solo lo básico, intentaría tocar y fallaría desastrosamente. Si no sabía nada, ni siquiera podría comenzar. Excelente elección, aplaudí Victoria. Una canción cualquier niño que haya tenido una lección de piano conoce. No hay excusas para el fracaso. Amelia asentía y caminó hacia el piano. Cada paso parecía cargado de una determinación tranquila que hizo que algunas personas al fondo del salón se sintieran inexplicablemente incómodas. Había algo mal con esa escena. Una niña de 12 años no debería cargar tal dignidad frente a tal humiliación. Cuando se sienta en el banco del piano, ajustándolo a la ultra perfecta con movimientos precisos y familiares, el Dr. Chun sentía un escalofrío recorrer su espina. Esos no eran los movimientos de una principiante. Mira eso, suburl Victoria a los invitados mis cercanos. Ni siquiera sabe cómo sentarse correctamente en el banco. Probablemente nunca ha visto un piano real en su vida. Pero el Dr. Chun había notado exactamente lo contrario, el ajuste del banco, la postura erguida, la forma en que las manos de Amelia se cernían sobre las teclas en una posición clásica perfecta, estos eran detalles que tomaban años dominar. Los recuerdos inundaron la mente de Amelia como una ola. Su abuela, su madre Betty Washington, había sido una de las primeras pianistas negras en intentar entrar al Conservatorio de la Ciudad en la década de 1960. Su talento era innegable, pero las puertas permanecieron cerradas debido al prejuicio de la época. Betty canaliza su pasión en en medios de la comunidad en su pequeña casa, transformando su viejo piano vertical en un portal al mundo de la música clásica. La música es un lenguaje universal. Amelia solía decir Betty mientras guiaba los pequeños dedos de su nieta sobre las teclas. Cuando tocas desde el corazón, la gente escucha con su alma, no con sus ojos. Amelia había pasado incontables horas en ese piano absorbiendo no solo técnica, sino la profunda comprensión musical que solo un verdadero maestro puede impartir.
Cuando Betty Muri y Emilia fu separada de todo lo que conocía, la música permanece como su única compa era constante, tocada en pianos imaginarios durante noches solitarias en refugios. Estamos esperando, dijo Victoria, tamborillo sus dedos impacientes. Oti has rendido antes de siquiera intentarlo. Emilia respiró profundamente y coloc sus manos en las teclas. El toque fu como electricidad. Después de meses sin tocar un instrumento real, sentir las teclas bajo sus dedos fu como redescubrir una parte perdida de su alma. La primera nota resona por el salón con una pureza cristalina, quiso que varias personas levantaran la vista con sorpresa. No era el sonido vacilante y amateur que esperaban, una nota tocada con la confianza de alguien que conozca mates del instrumento y intimamente. El doctor Chun se acercó discretamente, su curiosidad profesional completamente despertada. Esa primera nota había sido tocada con técnica impecable, ataque preciso, sostenimiento perfecto, timbre controlado. Estas eran indicadores que solo audios de entrenamiento serio podían producir. Coincidencia, murmur Victoria, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Emilia comenzó la melodía principal de para Elisa, y cada nota que fluía de sus manos era como un pequeño milagro, no había vacilación ningún era técnico. La música emergía naturalmente, como si el el piano fueran parte de un solo organismo, pero había algo más una madurez emocional en la interpretación. El doctor Chun completamente atnido, la forma en que ofreció los pasajes melódicos, simo controlaba las dinámicas, timo permaquil silencio entre las notas hablara tanto como la música misma. Era el trabajo de un artista maduro, no de una niña sin entrenamiento. El salón había caído en un silencio completo. Las copas de champán permanecen inmóviles en las manos de los invitados. La conversación incluso los camareros dejaron de moverse. Todos estaban hipnotizados por esa pequeña figura en el piano, creando música de belleza inesperada y impresionante. Victoria sentí una inquietud creciente en su estómago. Esto no iba según el plan. La humiliación pública que había orquestado se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo que estaba totalmente fuera de su control. Mientras Emilia tocaba, perdida en la música que fluía a través de ella como una fuerza de la naturaleza, una sola pregunta resona en las mentes de todos los presentes. Jaquanon era realmente estenía y cuáles secretos estaba a punto de revelar su música. Mientras Emilia navegaba los pasajes completos de para Elisa, el Dr. Chun sentí su corazón acelerarse. 40 edades evaluando talento musical habían afinado sus instintos, y lo que estaba presenciando desafiaba toda la lógica. La técnica de la niña no era solo competente, era extraordinaria. El pasaje de arpegio descendente, que desconcertaba incluso a estudiantes avanzados, fluye de sus dedos como agua cristalina. Cada nota tenía peso a propósito, cada paso respiraba con musicalidad madura. El Dr. Chun observé fascinado cómo controlaba el pedal de sostenimiento con la precisión de una pianista de concierto profesional. Esto es imposible, murmuró para sí mismo, moviéndose más cerca del piano. Victoria, sintiendo el cambio en la atmósfera, sentí las primeras alarmas sonar en su mente. Las conversaciones habían cesado completamente. Incluso los camareros habían dejado de servir, hipnotizados por la música que transformaba el salón en una sala de conciertos improvisada. Debe haber memorizado esta canción de algún video de YouTube. Dijo Victoria lo suficientemente alto para que otros escucharan, tratando desesperadamente de recuperar el control de la narrativa. Los niños de hoy copian cualquier cosa de Internet. Pero su explicación sonaba cada vez más débil. Lo que Emilia estaba haciendo trascendía la imitación. Era pura interpretación, cargada de una comprensión emocional que solo venía con años de estudio serio y es importante experiencia vivida. Chun había presenciado incontables prodigios en su carrera, destinados de 5 años tocando Mozart hasta adolescentes dominando Rachmaninoff,
Pero rara vez había visto tal combinación de técnica impeccable y madurez musical en alguien tan joven, especialmente en circunstancias tan improbables. Amelia alcanza el clímax de la pieza, donde la melodía principal regresa con fuerza renovada después de los pasajes virtuosos. Sus manos bailaban sobre las teclas con una familiaridad que revelaba cientos, quizás miles, de horas de práctica dedicada. Era imposible falsificar es nivel de intimidad con el instrumento. Los recuerdos fluyen a través de la música como un río subterráneo. Amelia podía escuchar la voz de su abuela Betty resonando a través de los años. La música no se trata de tocar las notas correctas, querida. Se trata de cantar una historia que solo te pides contar. Betty Washington había sido más que una maestra. Era una visionaria que veía el futuro a través de los pequeños dedos de su nieta nacida en 1940. Crecía en una época cuando las pianistas negras eran sistemáticamente excluidas de conservatorios y salas de conciertos prestigiosos. Su respuesta fue convertir su propia casa en un templo musical donde los niños de la comunidad descubrieron que la música clásica también les pertenecía.